खबरां दा लेखा जोखा जून 16 2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लिकर 62 घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 6285 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੋ ਲਿਕਰ 62 ਤੇ Burnaby man presumed dead after slipping beneath West Vancouver's lake surface. A 29-year-old man from Burnaby is missing and presumed dead after slipping below the surface of a lake in West Vancouver on Sunday. Around 6:30 p.m., first responders were called after the man went missing while swimming with his fiancée across Cabin Lake at Cypress Provincial Park. According to police, he began to struggle. There were several independent witnesses who saw the young man in distress and observed his companion attempting to assist him, said Sergeant Chris Bigland. Unfortunately, he slipped beneath the surface of the water and has not been seen since. North Vancouver Rescue and the West Vancouver Fire Service did an initial search in the water, but it had to be called off due to fading light. Crews will be back at Cabin Lake today working to locate the man and recover his body. This is a complex mission given the location of the scene and the equipment required, Bigland said. We are asking the public to stay away from the area of Cabin Lake in Cypress Mountain Park. Police say the man's family has been notified of his death. The BC Coroner Service has been called in to investigate. The West Vancouver Police Department offers our deepest condolences to the family and thanks to the members of the public who assisted on scene. Anyone who is struggling with what they witnessed is encouraged to reach out to victim services at 604-925-7468. ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਸ਼ੋਰ ਰੈਸਕਿਊ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Metro Vancouver gas prices could jump this week, says analyst. For several days now, gas prices around Metro Vancouver have been slowly creeping up. Gas Buddy says the average price for a litre of regular gas has risen roughly 7 cents, while the national average last week went up less than 2 cents. However, drivers are being warned they could be in for even more stricter shock. Gas Buddy says that with Israel and Iran trading attacks, oil prices have surged to levels not seen in months, which could lead to higher prices. For now, I expect gasoline prices in Canada could rise by 5 to 10 cents per litre, while diesel could jump 10 to 15 cents per litre in the coming days, explained Patrick Dehan, head of petroleum analysis. He adds these are also a double whammy for drivers in BC. Still, the West Coast has been affected by refinery developments in California. It had some relief. Now it's a bit of the opposite. Some of those additional supplies that were coming into the West Coast have slowed down a bit. How coupled with the fact that oil prices are making a strong advance, he explained. California and the West Coast are a little bit more beholden to the global price of oil because much of the oil on the West Coast does get imported from the Middle East. The upside is that he expects some relief next week for the lower mainland but doesn't know by how much of a drop drives can expect. Dehan also says his crystal ball is too murky right now to predict what prices will look like over the summer, but stresses people can expect more of this, a lot of up and down. Dehan adds that the increase of 5 to 10 cents is modest, suggests you should be prepared for the situation to worsen quickly depending on what happens overseas. Keep in mind, ongoing wars between Russia and Ukraine and Israel and Hamas also play a key role. Tensions between Israel and Iran are a focal point as world leaders meet at the G7 summit, which got underway in Alberta on Monday. British Prime Minister Keir Starmer says the conflict will be
a centerpiece of the talks hosted by Prime Minister Mark Carney. Starmer adds that G7 will give leaders a chance to make a strong case for de-escalation. Carney spoke one-on-one with United States President Donald Trump, likely around the trade war instigated by the Americans soon after Trump won the White House. However, Dehan says ending the trade war won't necessarily help gas prices. It will probably hurt gas prices because it means potentially with the trade deal with the countries on the same page, it paves the way for more economic growth, which would mean more oil, gasoline, diesel and jet fuel consumption, not less. Meanwhile, a host of other topics will also be discussed, including safety, economic growth, fortifying supply chains for minerals and artificial intelligence. ਅਗਾਊਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਗੈਸ ਦਾ, ਔਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਲਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਗੇ। Surrey Forum for Business Owners targeted by extortion attempts draws hundreds. Fear is gripping Surrey's South Asian business community as extortion attempts are escalating with threats of violence and shootings. Hundreds gathered on Sunday at a public forum organized by a local Surrey business owner who says he's been repeatedly targeted with shots fired at his businesses. Satish Kumar says he received a voicemail in Hindi demanding $2 million and threatening his family's lives. After reporting it to police, 3 shootings targeted businesses he owns or is connected to: Reflections Banquet Hall on June 7th, Hub Insurance on June 10th, and Satish Accounting on June 13th, leaving bullet holes and shattered glass but no injuries. Kumar is urging the community to stand united against these threats. So far, nobody has been arrested. I don't know what's going on. If these things continue going on, it's a big problem for the community, and the community is not safe. The Surrey Police Service has received 10 extortion reports in Surrey over the past 6 months targeting the South Asian community via letters, phone calls, and social media messages with threats of violence. Speaking at the forum, SPS Chief Norm Lipinski stressed the importance of community collaboration and noted the challenge of unreported cases. We are not going to solve this unless we have a two-way street of information. Number one, we are working with the community. Number two is that anybody who has any information needs to step forward. You can be anonymous, he told the crowd. Lipinski reassured that investigations are ongoing and wide-reaching, though many are purposely under the radar. These are complex investigations, many of which go beyond the borders of the city. The techniques we use are very deliberate. They are measured and often have to be very quiet. The provincial government faced pressure to push for stronger laws and resources, and local BC Conservative MLA Steve Kuna criticized the province for insufficient action, noting extortion isn't mentioned in the BC budget, but he also called for federal support. The government has failed to acknowledge this issue as a very serious one. Because of that, there are no specific resources allocated to address this specific problem, Cooner said. Public Safety Minister Gary Bagg said $100 million is spent annually on gang-related enforcement. The province, as we speak, is actively investigating these as ongoing crimes, and I expect that
very shortly there'll be arrest made, he explained. As Surrey's South Asian community rallies against extortion, the message is clear: fear won't silence them. With police and politicians promising action, the community hope is for justice and safety. ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਫੋਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਲਈ ਫਰੋਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਦੀ ਭਰੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਂਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੇ। Staggered start time for additional Surrey schools a real possibility. It's been a rough year for trustees at the Surrey School District, which has had to cut programs and staff due to budget constraints. But the full repercussions won't be known until September. That's because the school district doesn't know how many more students it will need to accommodate until enrollment numbers are in. School District Chair Gary Timoshuk says that while it's estimated that around half as many students, around 1,000 as in past years, will enter the system, this is still the number of kids that would fill an entire high school. He's attributing the predicted drop to a decrease in immigration. For the second year in a row, the district won't be able to rely on additional portables. It already uses 330 portables as extensions to school. We'll probably need them, but we are not buying them. We just can't. The provincial government doesn't provide money to school districts to pay for portables. We simply cannot afford them, so we won't be adding any at all, he says. That's forcing the district to get creative, even though it was already forced to cut $16 million worth of programs and staff for this coming year. Last September, it introduced staggered start times for Salish Secondary, Grandview Heights Secondary, Fleetwood Park Secondary, Lord Tweetsmuir Secondary, Quatland Park Secondary, and Tamanwas Secondary. He expects that this list will grow. The day after Labor Day or in the month of September, we are making a decision on other schools. At this point in time, best guess, number crunching tells us that we'll probably have 2 or 3 secondary schools onto the extended day schedule. Parents were understandably jittery about the introduction of the extended day approach, which is about accommodating as many students as possible but spreading their attendance out across a longer period of time to avoid overcrowded halls and classrooms. He also says they didn't get many complaints. I think leading up to change like that, there will always be some rumblings. Nobody liked changes to their routines. There was a little bit of apprehension heading into the school year last year. We haven't heard any negativity, and in fact, it has worked well, and we haven't heard any feedback from parents or students. While the province hasn't increased funding, it is providing prefabricated additions. Unlike portables, they are multi-story and have washrooms, air conditioning and heat. The latest prefabricated building was officially opened at Walnut Road Elementary earlier in June, adding 300 seats to the school. It's anticipated 4 other elementary schools will have their additional ready for September. He also says these add-ons put a small dent in the demand. We have a huge list of requirements of what we need in our school districts. It's bigger than last year. Of course, we are talking about 27 new schools and add-ons or additions to 21 existing schools. And he's bracing for more difficult days ahead.
It's been on the board for 11 years, and by far, this has been the worst budget cycle. We are bracing for even worse. There is no indication to suggest that more money will be coming from the province. The Ministry of Education points out that the province has provided more than $1 billion to the Surrey School District in base funding and special grants, more than any other school district in the province. It notes enrollment-based funding in BC is increasing and now stands at $13,600 per student. ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1000 ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੈਕਡ ਰੂਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਹਨ ਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟਾ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $13,600 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Lawyer Gagan Nahal 604-527-4769. Sexual assault, theft, driving offences. To get the best results, contact criminal lawyer Gagan Nahal. He has won complicated criminal cases in 4 provinces: BC, Alberta, Manitoba, Ontario. Criminal lawyer Gagan Nahal 604-527-4769 or visit 6625 152 A Street, Surrey. ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ बेहतरीन सेवावां प्रदान करने वाले क्रिमिनल लॉयर गगन नाल नूं करो संपर्क 604 527 4769 ते। ये 4 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े बहुचर्चित ते पेचीदा केस जित के अपने क्लाइंट्स नूं दे चुके ने। क्रिमिनल लॉयर गगन नाल 604 527 4769। फैमिली केयर फार्मेसी कम्यूनिटी की अपनी फार्मेसी जिथों तुसी हर प्रकार की दवाई बूटी विटामिन सप्लीमेंट्स ते हर्बल मेडिसिन लै सकते हो। होम्योपैथिक डॉक्टर भी अवेलेबल है। हफ्ते के 7 दिन खुली रहने वाली फैमिली केयर फार्मेसी दी 3 लोकेशंस ने 8925 स्कॉट रोड डेल्टा, 128 स्ट्रीट एंड 96 एवेन्यू सरी, 1539 जॉनसन रोड वाइट रॉक। टेलीफोन नंबर है 604-599-0211 604-581-1900। फैमिली केयर फार्मेसी। गिल इंटरनेशनल ट्रैवल ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 599 9000 ਤੇ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਸੀਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪੈਕੇजेस ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਧਾਰੋ 9360 Scott Road Surrey ਵਿਖੇ। ਗਿਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ 604-589-9000। ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੋ। ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14134778 ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾ ਪਾਸ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 6045037007। ਫਿਕਸਮੈਨ ਆਟੋ ਗਲਾਸ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ 24/7 ਆਟੋ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਕਦਮ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ICBC ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। चिप रिपेयर बिल्कुल फ्री है। गवर्नमेंट मंजूर शुदा इन्हां पास टैक्नीशियन ने ऑन साइट ते जाके कार्स ते सेमी ट्रक्स दे जिहड़े शीशे ने वो बदलते हैं। सैटिस्फैक्शन बिल्कुल गारंटेड है। ग्लास की भी लाइफ टाइम गारंटी है।
ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਸਨੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 301-14640 ਐਵਨਿਊ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 604-657-0003 और लैंगली विखे पता है यूनिट नंबर 102-5968-205 A स्ट्रीट, 778-258-3000। फिक्समैन ऑटो ग्लास रिपेयर लिमिटेड। Trump signals trade deal with Carney achievable as 2 leaders meet at G7. US President Donald Trump said Monday his primary focus at the G7 summit is on trade, and he thinks a deal with Canada is achievable. I think our primary focus will be trade and trade with Canada, and I'm sure we can work something out, he said as he sat down for a meeting with Prime Minister Mark Carney in Alberta. The pair met privately Monday morning after weeks of exchanging phone calls and text messages in an ongoing attempt to resolve the economic conflict triggered by Trump's tariffs. Addressing media alongside Carney, Trump and Canada and the US have different concepts about a potential deal. I'm a tariff person. I've always been a tariff person. It's simple, it's easy, it's precise, and it just goes very quickly. And I think Mark has more complex ideas, but also very good, Trump said. In brief remarks, Carney welcomed Trump to the G7 and wished him a happy birthday. The president turned 79 on Saturday. This marks the 50th birthday of the G7, Carney said, and the G7 is nothing without US leadership. Following their one-on-one meeting, Trump and Carney sat down with a wider group that included Intergovernmental Affairs Minister Dominic Blanche, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, and U.S. Trade Representative Jamieson Greer. Trump spent some of his time in front of reporters Monday railing against former Prime Minister Justin Trudeau and former President Barack Obama, blaming them both for the decision to eject Russia from what was known as the G8 in 2014. Trudeau was first elected Prime Minister in 2015. Stephen Harper was Prime Minister when Russia was ousted from the G8 after annexing Crimea. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in, and I would say that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in, he said, referring to the ongoing Russian war on Ukraine. Trump and Trudeau had a notably poor relationship. Trump stormed out of the last G7 summit that Canada hosted in 2018, pulled out of joint leaders' statement, and issued a statement calling Trudeau weak and dishonest. On Monday, Trump said he and Carney have a very good relationship. The war in Ukraine is one of Canada's top priorities as host of this summit. Carney has invited Ukrainian president to attend along with a handful of other world leaders who are not part of the G7. The summit officially kicked off Monday. A welcome ceremony was set for the morning, followed by an initial working session focused on the global economic outlook. Carney was set to meet with the President of the European Council and the President of the European Commission on Monday, followed by meetings with his counterparts from Japan, France and Italy. G7 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। और उसने कहा कि मैं सीधी गल करदा हाँ जदों कि कारनी की जिहड़ी सोच है थोड़ी कॉम्पलैक्स है पर वो ठीक है, मैनूं पसंद है कि असीं किसी ना किसी जिहड़ा सहमतिनामे दे उत्ते पहुँच सकते हाँ। चादरे जीवन G7 दे विच जिहड़ियां काफ़ी ज़्यादा लीडर जिहड़े पहुँचे हैं जिस दे विच कि ज़्यादातर ट्रेड दे बारे ही गल होएगी, जिस दे बारे राष्ट्रपति ने भी साफ कहा कि मैं ट्रेड की जिहड़ी जबान आ उही समझदा हाँ ते इस दे बारे ही ज़्यादातर जिहड़ी गल करदा हाँ। पिछली G7 दे विच जिहड़ी इकट्ठ सी उस दे विचों राष्ट्रपति पहले ही चले गए सन ये कह के कि पिछले साबका प्रधानमंत्री ट्रूडो जिहड़े ने वो कमज़ोर ने और उन्होंने इस G7 दे विच भी ये गल कही कि रशिया की जिहड़ी लड़ाई है यूक्रेन ते रशिया की
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ G7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਜਦ ਰਹੇ G7 ਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ G7 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀਨਾਮੇ होंगे। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबर द लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लेकर 62 6285 किंग जॉर्ज बोulevard लेकर 62।